So, programs changed slightly. Итак, программа немного изменилась. We will have our workshop now. У нас сейчас будет мастерская джапы. And I hope you've got your chanting beads with you, as we said earlier. И я надеюсь, что вы принесли с собой четки, как мы говорили раньше. Yes. So, yeah, so we'll do that. Итак, мы сделаем это вначале. Then, whenever that finishes, whenever that happens to be, then we'll have some kirtan. И когда наша мастерская закончится, когда это произойдет, после этого будет киртан. Because this is the Japa and Holy Names retreat. Потому что это ретрит джапы и ретрит святого имени. Right, okay, so we'll have some kirtan. Basically up till the time of lunch. И это будет до обеда. Okay. Katitya Prasada. We will feast on the holy name. У нас будет пир святого имени. And following that, what is it, about 4 o'clock? Then Ananda Chaitanya Prabhu will do his seminar. И затем в 4 часа Ананда Чайтанья Прабху даст свой семинар. And following that, whenever he may finish, then there'll be more kirtan. И затем, когда он закончит, будет еще киртан. And of course, you know, when we have these breaks, if you've still got more rounds to chant, then of course you can take a little time out to finish your rounds. И когда у нас происходят перерывы, если вам нужно еще зачитать вашу джапу, то вы используете эти перерывы. Okay, yeah, and then 6:30 we'll have arati and more kirtan. Затем в 6:30 будет арати и еще больше киртана. And this is our program today, and it'll be our program tomorrow also. И такова наша программа на сегодня и также на завтра. And then we'll see day after tomorrow. It'll be basically like that, but there may be a little variation the day after tomorrow. Послезавтра программа будет похожей, может быть небольшие отличия. All right, so now we're going to have our workshop, and if you can get into this, all the different things we're going to work on, a number of things, then I think it will enrich you deeply in your Krishna consciousness and particularly your chanting. Итак, сейчас у нас будет мастерская джапы, и если вам удастся погрузиться в это, то я думаю, что это обогатит ваше сознание Кришны и обогатит вашу способность читать джапу. But you will have to focus a bit. Но для этого нужно сосредоточиться. Okay? So, yeah, this workshop is called the Concentration Workshop. И эта мастерская будет называться мастерская по концентрации. Concentrating, of course. In this case, on the holy names when we chant our japa. И в нашем случае это имеется в виду концентрация на святом имени, когда мы повторяем джапу. So there is actually a morning walk of Srila Prabhupada's in which a devotee asks him, you know, how do we concentrate when we're chanting japa because the mind tends to wander? И на одной утренней программе, на одной утренней прогулке ученик Шрилы Прабхупады спросил его, как нам сосредоточиться на святом имени, поскольку ум имеет склонность уходить. And Prabhupada is fairly sort of dismissive about it, that what is the problem? Но Шрила Прабхупада как бы отбросил это и сказал, а в чем проблема?
Just hear the chanting. Просто слушайте повторение. You know, I can play it, but, you know, it's in English, so it may be a little difficult for you. Я мог бы воспроизвести эту запись диалога, но она на английском, может быть, вам будет неудобно слушать. Hang on a second. Just as if we're going to do this again. Okay, oops. Just turn the volume up. Okay. Oops. When I was speaking in Bhakti University, sometimes in the year 19. It's okay. Here we go. It's very difficult to control my mind when I chant. It's very difficult to control my mind when I chant. What is the controlling of mind? Контроль You ума. chant and hear. Okay, hang on. Просто слушай, повторяй, и все. Okay, let's do it again. It's very difficult to control my mind when I chant. Трудно контролировать мой ум, когда я повторяю мантру. It's very difficult to control my mind when I chant. Очень трудно контролировать ум, когда я повторяю мантру. What is the controlling of mind? В чем смысл контроля ума? You have to chant and hear, that's all. Просто повторяй, слушай, вот и все. You have to chant with your tongues and it's Oops. sound you hear. What is chant with your tongues and the sound you hear. Ты должен просто повторять с помощью своего языка и слушать, и все. What is question of mind? При чем тут ум? Okay. So, Prabhupada is on a very high level. Итак, Прабхупада на очень высоком уровне находится. And, you know, for a devotee like Prabhupada, anytime he chants or there's some chanting going on, immediately the mind is just attracted, just like that. И в случае с Прабхупадой, когда он сам повторяет или когда кто-то повторяет ум, он тут же привлекается этим. And it is like, you could say, like his mind is arrested by the sound vibration. И можно сказать, что как будто его ум, он арестован звуковой вибрацией. So just Hare Krishna, Hare Krishna. His mind just focuses and there's just no interruption. Его ум концентрируется на этом, и нет никакого прерывания. For us it may not be so easy. Для нас это может быть не так легко. Sometimes. Иногда. I mean, we have our ups, У нас есть наши взлеты, we have our downs. и у нас есть наши падения. So, what Prabhupada was saying there, we heard, that is, you know, it's a very advanced level. Итак, то, о чем говорит здесь Прабхупада, это очень высокий уровень. And we are not on that level. И мы не находимся на таком уровне. I mean, we have our good days. У нас есть наши хорошие дни. And maybe sometimes there's a really good kirtan. И иногда бывают очень хорошие киртаны. Maybe Krishna Mishra Prabhu is leading just ecstatic kirtan. Например, Кришна Мишра Прабху ведет экстатические киртаны. And we just hear every syllable of every mantra. И мы слышим каждый слог, каждой мантры. But when we have to chant, you know, a couple of hours in the morning, just chant Japa to ourselves, sometimes the mind may try to wander.
Но утром мы, когда повторяем индивидуально 2 часа нашей джапы, то ум может попытаться куда-то убежать. And we know basically this is the case for all of us. И мы знаем, что так происходит с каждым из нас. Is there anyone here who their mind does not wander sometimes? Есть кто-то из собравшихся, у кого ум не убегает во время джапы куда-нибудь? Иногда. You know that? Okay. So I think this is just the universal experience for the neophyte devotees like ourselves. Я думаю, что это общий опыт для всех начинающих преданных, какими мы являемся. And Krishna, Arjuna actually makes this point to Krishna in Bhagavad Gita. И Арджуна говорит об этом в Бхагавад-гите Кришне. Krishna is telling Arjuna to follow some strict process of Ashtanga yoga. Кришна говорит Арджуне, чтобы тот следовал строгому принципу аштанга-йоги. And just focus your mind. И сосредоточил на нем свой ум. And Arjuna says that, I don't really think I can do that. И Арджуна говорит, мне кажется, мне это не получится. Because my mind is very strong. Потому что мой ум очень силен. And to control it, it seems, is more difficult than controlling the wind. И кажется, что контролировать ум это еще сложнее, чем контролировать ветер. And of course, controlling the wind, if you think about it, it's completely impossible. А контролировать ветер, если вы подумаете об этом, то это практически невозможно. But then Lord Krishna gives an interesting answer in the following verse. Но в следующем стихе Кришна говорит удивительный ответ. It's a good verse to learn if you get the chance. И это хороший стих, который можно выучить, если у вас будет такая возможность. Asamshayam mahabhavo mano durni graham chalam abhyasena tukonteya vairagyena cha griyate. O mighty son of Kunti, О могущественный сын Кунти, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind. несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум. But it is possible by suitable practice and by detachment. Но это возможно благодаря подходящей практике и отречению. This is Bhagavad Gita chapter 6, verse 35. Это 6 глава Бхагавад-гиты, текст 35. So, Srila Prabhupada emphasizes in many places that it is possible to change through training. И Шрила Прабхупада во многих местах говорит о том, что возможно внести изменения с помощью практики. A Sudra can become a Brahmin. Шудра может стать браманом. And we generally, we are less than Sudra. И мы ниже, чем шудры. Sudra means, among other things, a person who likes to work. Шудра, посреди других вещей, означает тот человек, которому нравится работать. Let me into the factory. Я хочу пойти на работу, I на want to фабрику. work. Хочу трудиться. You're going to close Saturday and Sunday? No. Приближается суббота и воскресенье, ни за что. I want to come in and work. Я хочу продолжать трудиться. This is good Sudra. Это хороший шудра. That work just comes naturally. Эта склонность работать, она естественно происходит из него. Many of us are less than Sudra. А многие из нас, они ниже, чем шудры. At least by material birth and material upbringing. По крайней мере, по материальному рождению и воспитанию. I remember, my father used to want me to wash his car. Я помню, как мой отец заставлял меня мыть его машину.
I never wanted to do it Я никогда не хотел это делать. because I'm not a good sutra. Я не такой хороший шутра. And many of us are like that. И многие из нас также. We would rather sleep than Нам work. лучше поспать, чем работать. Or eat. Или поесть. It's- Это хорошо покушать. So anyway, by birth, by upbringing, we are, in many cases, we're less than sutra. Итак, по воспитанию, по рождению мы ниже, чем шудры. But, you know, it is one of the main points of Gaudiya Vaishnavism, and Prabhupada emphasized it so much, that even people like us, by training, we can become Brahmins. Но это важный момент Гаудия Вайшнавов и Шрилы Прабхупады, что благодаря обучению можно стать браманами. And we see it. Many of our devotees are actually very good Brahmins. И мы видим, что многие из наших преданных очень хорошие браманы. So this is all by training, and it is not just by material nature. И все это происходит благодаря обучению, а не благодаря материальной природе. When it comes to focusing the mind and concentrating the mind on the Maha Mantra, И когда мы говорим о концентрации нашего ума на Махамантре, some techniques, they can help. некоторые обучения, некоторые техники, они могут помочь в этом. Of course, ultimately, the main point is the condition of the heart. Конечно, конечное, все зависит обусловлено от состояния сердца. In order to just chant always and to relish it always, the heart has to be in a certain condition. Для того, чтобы повторять мантру всегда и испытывать от этого вкус, сердце должно находиться в определенном состоянии. Who can quote us a verse which expresses the basic sort of mood condition of the heart, which will allow us to chant always? Кто может процитировать стих, где говорится о состоянии сердца, которое необходимо иметь, чтобы всегда повторять святые имена? One of the Matajis. Кто-то из Матаджи перевод. Громко. Громко? То имя Господа Каримажу повторяя смиренно состояние ума, считая себя ниже самого валяющей на улице, стать терпеливее в деле, оказывать почти руки. Только в таком состоянии можно повторять Okay. Спасибо. Hare Krishna. Positive way. So, otherwise, you'll not be able to chant always. А иначе вы не сможете повторять всегда. If you're in some other state of mind, you may be able to chant for a while. Если ум находится в другом состоянии, какое-то время можно повторять. But after some time, your mind will not allow you to chant. Но через какое-то время ваш ум не позволит вам повторять. The mind will fight back Ум начнет сражаться с вами and tell you, think about this, think about that. и он скажет: подумай об этом, подумай о том. And even a little aggressively, the mind will fight. И даже достаточно агрессивно ум будет сражаться с вами. And if we are not in that suitable consciousness, then at those times, the mind, our consciousness will go wherever our mind tells us. Если мы не будем в правильном состоянии сознания, то наша концентрация пойдет туда, куда зовет его ум. So ultimately, no technique or no training really can be a substitute for being in the right consciousness.
И, строго говоря, какая-то техника, она не заменит правильного состояния сознания. But still, there is a place for some training and even for some techniques. Но все равно есть определенное место для техники и для обучения. So, what we will do now for the next hour or as long as it takes, we will go through some techniques and some training activities which can definitely help us with our chanting of Japa. Итак, что мы будем делать в течение ближайшего часа? Это мы пройдем через некоторые техники и обучение, которые поможет нам в повторении джапы. So now, chanting Japa, you've got to chant first, and then you have to hear the chanting. Итак, повторение джапы. Сначала вы должны повторять джапу, затем вы должны слушать джапу. If you do not chant first, there will be nothing to hear. Если вы не будете повторять, то слушать будет нечего. And chanting involves the breathing process. И воспевание, повторение, оно включает процесс дыхания. So what we're going to do now, devotees, Итак, что мы сейчас будем делать, преданные? and this is not what we normally do every day. Это не то, что мы делаем каждый день, It's a little unusual немножко необычно by our standards. по нашим стандартам. But first of all, we're going to do a little breathing exercise. Вначале у нас будет небольшое дыхательное упражнение. Okay. And we want us, to focus on the process, our process of breathing. И нужно будет сосредоточиться на процессе дыхания. And notice what happens within the body И нужно будет заметить, что происходит внутри тела, when we do this systematic breathing. когда мы делаем это систематическое дыхание. I'm not trying to teach you that pranayama comes first. Я не говорю вам, не учу вас, что вначале на первом месте стоит пранаяма. What I want you to do here is breathe, but then focus your attention on what happens within the body as you breathe. Я хочу, чтобы вы дышали и концентрировались на том, что происходит в вашем теле, когда вы дышите. So it's really a matter of focusing your attention То есть это вопрос сосредотачивания вашего внимания. and concentration. This is what our program is now. It's concentration. И концентрации, потому что сейчас речь идет о концентрации. Okay, so dear devotees, Итак, дорогие преданные, please don't mind. пожалуйста, не Don't be, возражайте, yeah, it's okay. Close your eyes. закройте ваши глаза. Yes, yeah. Everyone close your eyes. Все закройте глаза. Закройте глаза. Okay. So now, breathe in deeply. И глубоко вдохните. Now, breathe out gently. И мягко выдохните. Okay, we'll do it again in a few seconds. Через несколько секунд повторим это. But now this time when we do it, when you breathe in, really try to be conscious of what is happening inside you, your body, as you breathe in. Но в этот раз, когда будете вдыхать, сосредоточьте свое внимание на том, что будет происходить в теле во время вдоха. Close your eyes. Закройте глаза. You should feel your spine lengthening. Вы должны почувствовать свою позвоночник. Yeah.
Okay, breathe in gently but deeply. Итак, мягко вдыхайте и глубоко вдыхайте. And feel if your spine is lengthening. И почувствуйте свой позвоночник. Now breathe out gently. Мягко выдыхайте. Imagine the air moving out of your body. Почувствуйте, как воздух выходит из вашего тела. Now breathe in gently but deeply again. Мягко и глубоко вдохните вновь. Feel your spine, your back extending. И почувствуйте, как распрямляется ваш позвоночник, ваша спина. Now breathe out gently and slowly. Выдохните медленно и мягко. Feel the air leaving your body. Почувствуйте, как воздух уходит из вашего тела. Your back and your shoulders going down and relaxing. И ваша спина и плечи опускаются и расслабляются. So let's do that again. And each time we do this, we'll do it a few times. Each time, focus, be conscious of what is happening in your physical body. И мы сделаем это еще несколько раз, и при этом будьте сосредоточены на том, что происходит с вашим физическим телом. Okay, so breathe in. Итак, вдохните. And gently breathe out. И мягко выдохните. And gently breathe in deep. И мягко, глубоко вдохните. And gently breathe out again. И мягко выдохните вновь. And gently breathe in deeply again. Мягко, глубоко вдохните вновь. And gently breathe out again. И мягко выдохните вновь. Okay, you can open your eyes again. Можете открыть свои глаза. Please do not report me to the deviations committee. Пожалуйста, не говорите об этом комитету по отклонению. Because it's an exercise in concentration and awareness. Это упражнение по концентрации. Now, what we will do now is we will chant 2 words. Well, I will chant 2 words at a time from the Hare Krishna Mahamantra. Я буду повторять два имени из Харе Кришна Махамантры. And you just listen. А вы просто слушайте. And as you listen, try to be conscious of how you experience the sound. И попытайтесь сосредоточиться на том, как вы будете воспринимать звук. How the sound feels as you hear it. Как звук будет наполнять вас, как вы будете слышать это. And what parts Spasiba Hare Krishna. It's okay. Yeah. And be conscious of which parts of your physical system are influenced by the sound vibration. И постарайтесь понять, какая часть вашего тела будет попадать под влияние этой звуковой вибрации. You know, generally, we chant our rounds. Обычно мы повторяем наши круги. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, and it sort of goes on. И обычно так происходит. Sometimes we hear. Иногда мы слышим. Sometimes our attention is elsewhere. Иногда наше внимание где-то в другом месте. So, but now here, this whole process we're going through now is to help us to become conscious, aware of our chanting. Но сейчас мы пытаемся научиться тому пониманию, концентрации на том, что мы повторяем.
and as a system of training, it may help us in a general way when we're generally chanting to be more focused and be more concentrated. И это поможет нам в будущем воспевании быть более сосредоточенными. Okay, so now listen to me. Итак, слушайте меня. Close your eyes again. Снова закройте глаза. Закройте глаза, пожалуйста. Все. Hare Krishna. Слышите? Просто слушайте. Просто слышите. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now, with your eyes closed, we will all do this together. И сейчас, продолжая сидеть с закрытыми глазами, мы будем делать это вместе. And you should feel how the sound vibration, for example, in your chest, in your respiratory system, that the sound vibration is there. Вы должны почувствовать эту звуковую вибрацию, как она находится у вас в системе дыхания, в вашей груди. How the sound vibration, how it registers in your ears. Как она фиксируется в ваших ушах. How the sound vibration registers in your mind. Как звуковая вибрация фиксируется в вашем уме. And perhaps how it registers in the region of your heart. И, возможно, как она фиксируется в области вашего сердца. So we will chant slowly, gently, as I did a minute ago. И мы будем повторять мягко, медленно, как я это делал только что. And we will chant the mantra maybe 10 times Может быть, мы раз 10 повторим мантру. until I stop. До тех пор, пока я не остановлюсь. So everyone has the eyes closed. Итак, у всех по-прежнему закрыты глаза. Okay, here we go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now stop for a minute. На минутку остановимся. Yeah, keep your eyes closed. Глаза по-прежнему закрыты. While we do this, very important, don't be conscious of anything other than the chanting and the effect it has on you. Это очень важно во время нашего упражнения, чтобы все внимание было сосредоточено на воспевании и на том, какое изменение происходит в вашем теле. In other words, don't think of anything else. Иначе говоря, ни о чем больше не думайте. Or don't think. Или вообще не думайте. Just be conscious of the chanting and its effect. Просто будьте сосредоточены на воспевании и на эффекте воспевания. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, you can open your eyes. Можете открыть глаза. Thank you. Спасибо. Now you may notice, if you just consider your physical and psychological condition now, if you absorbed yourself in what we were doing, then you may notice that now you feel quite relaxed. И если вы оцените свой опыт, если вы погружались, старались все делать правильно, то почувствуете сейчас в вашем физическом и тонком теле облегчение. Okay, so now this is all to do with hearing the sound. И это все относится к тому, чтобы слушать звук. Now we're going to do something a little more specific. А теперь мы будем делать нечто более особенное. You may find this a little extraordinary. Может даже это показаться экстраординарным. But this is recommended by His Holiness Sachinanda Swami. Но это рекомендовал Его Святейшество Шачинандана Свами. So it must be good. Значит, это хорошо. So now, take your left hand, Возьмите вашу левую руку, put it behind your left ear. и поместите за левое ухо. And now let's just chant the Hare Krishna mantra. And as we do it, we lift the ear up and around. И по мере нашего повторения мы будем руку выдвигать вперед и как бы прикрывать им ухо. And if you have any, if you're confused, just try and watch. Просто смотрите на меня, если не совсем понимаете, что делать. How I do it, okay. Смотрите, как я это делаю. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What did you notice? Что вы заметили? It becomes stronger as the air comes around. Right? Когда воздух идет вокруг, то это становится сильнее. And sometimes you will see advanced devotees chanting something like this. Иногда можно видеть, как продвинутый преданный повторяет именно так. I actually saw, what did I see? I saw Vasudev Prabhu. He has a device. Я видел как-то, что у Васудева Прабху есть специальное устройство, Goes from his mouth to his ear. которое так соединяет его рот с ухом. This is very advanced stage. Это очень продвинутый уровень. So, okay, anyway, what we will do now, you can use your beads now if you want. Итак, если вы хотите, можно использовать щетки. And we will chant for 5 minutes. I'll tell you when to stop. И мы будем повторять около 5 минут, я вам скажу, когда нужно будет остановиться. And we'll chant just sort of, well, like basically how we're chanting, I would say. И будем повторять, как обычно повторяем. Not too loud, Не слишком громко, but a little slower than normal. но немного медленнее, чем обычно. And we will chant, a little slower, and we'll do it this way with the ear, partially, whatever. И будем делать это, при этом ухо будет частично закрыто. Okay. All of us. Все мы. Look at
No, I'm serious. I want you all to do this now. Серьезно, я хочу, чтобы все это сделали прямо сейчас. Is it safe? Of course it's safe. Конечно, это безопасно. Okay, so the idea is to capture the sound more strongly than usual. Идея в том, что нужно схватить звук более сильно, чем обычно. Notice that my hand is not closing over my ear. Заметьте, что моя рука полностью не прижимается к уху. Okay? You can experiment by, as you're chanting, just bring your hand over and you'll see it reaches a point like this, where it's about double the volume of just when you're chanting as normal. И вы можете проэкспериментировать и найти такое положение руки, когда звук будет удваиваться. Okay? So, hand on your ear. Итак, руку за ухо. Just hand on the back and let's bring the hand forward as we chant. Сначала отодвиньте ее назад, и затем в процессе повторения нужно будет приближать ее. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Just the same. Остановимся. You're doing good. Вы делаете все хорошо. We will not take photographs of all of you and put them on Facebook. Мы не будем вас фотографировать в таком положении и на Facebook не выложим это. But just one thing. We're going to continue doing the same thing right Мы now. будем продолжать делать то же самое еще. But please try to make a point of not letting your mind focus on anything other than the sound of your chanting. Но постарайтесь сделать так, чтобы ум не сосредотачивался на чем-либо другом, кроме звуков повторения мантры. Okay, don't think what's the time. То есть не думайте о том, сколько времени How much longer do we have to do this? и сколько нам еще продолжать это делать. Just surrender, okay? Просто предайтесь, хорошо? Just surrender. Just stop thinking Предайтесь и перестаньте думать. and just hear the sound. И слушайте звук. Okay, Хорошо? согласен. Okay, here we go. Hand on the ear again. Продолжаем. Снова рука на ухе. Find the best position so the sound is amplified as much as possible. Найдите положение, когда максимальное усиление звука происходит. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. You're doing good. Делайте все хорошо. So this is something that you can do anytime if you want. И это то, что вы можете делать, когда вам хочется, в любое время. In other words, it is a type of technique. Это своего рода техника. And sometimes you'll find if you're in the right mood and you get into it, sometimes you'll find that it really helps. И если вы находитесь в соответствующем настроении, в правильном, вы можете обнаружить, что вам эта техника помогает. Let's see. And maybe, because the idea was concentration and see how it's all affecting us. So maybe you noticed how the sound vibration was going through your whole bodies, and the vibration was there in your stomach area, the chest area. This is the transcendental sound, is cleansing the whole system. И поскольку все это связано с концентрацией, то вы можете обнаружить, как этот звук пронизывает все ваше тело, ваш желудок, вашу грудь, и происходит очищение всего тела. Okay, so now, let's see. When we chant, certain of our senses
are active. Когда мы повторяем, некоторые наши чувства активны. The tongue is active. Язык наш активен. The ear is meant to be very active. Предполагается, что уши должны быть очень активны. That the sense of touch is active in that we are manipulating the beads physically. И чувство касания также активно, поскольку мы используем четки. The sense of smell is not like specifically involved in the chanting process. Чувство запаха особо не задействовано в процессе повторения. It's just sort of there. Оно просто есть. But another sense, which is very active Но еще одно чувство, которое очень активно, when we chant and all the time, когда мы повторяем и все время так же, is the sense of sight. это чувство зрения. So we want, in order to really become absorbed in just the whole experience of chanting Japa, we want to engage, involve the sense of sight also. И для большей концентрации мы хотим также и чувство зрения задействовать в этом процессе. Otherwise, you'll find that your sense of sight, it just engages as it wants to do. А иначе вы обнаружите, что чувство зрения делает то, что оно хочет делать. Someone will be walking around and, oh, look, there's Shango Pali just stood up. Вот посмотрите, Шьямгопал только что вставал. And, oh, look, oh, she's looking around. А посмотрите, вот она оглядывается по сторонам. And what is, Что oh, look, еще? he's getting something out of his pocket. Вот что-то из кармана достает преданный. And him, oh, he's relaxing back there. А он там отдыхает на задних рядах. So, the sense of sight is active Итак, чувство зрения, оно в основном активно, when we chant. когда мы повторяем мантру. And you'll find that if you don't engage it in the process of chanting, И вы обнаружите, если вы не задействуете его в процессе повторения, it will engage in its own way. то оно будет заниматься само, чем хочет. And as it does that, it will take some of our awareness, some of our consciousness away from the actual chanting and into these other things, whatever we're seeing. И это чувство зрения будет забирать часть нашего сознания и направлять его на то, что мы видим. Okay, so now we are going to chant in unison, Итак, мы сейчас будем повторять в унисон, but we are going to engage the sense of sight. но мы задействуем чувство зрения. Now, well, over on my right side, on your left side, is the Hare Krishna mantra on the wall there. На стене с левой стороны от вас написано Харе Кришна Махамантра. And on the men's side, it's on the screen here. А для мужчин на стороне экрана. Because I'm facing it this way. А я смотрю туда. What shall I do? И что мне делать? Well, I've got it on the screen of my computer. Но у меня есть это на экране компьютера. Because I don't want to be deviated and just start looking around. Потому что я не хочу отклоняться и разглядывать, что происходит вокруг. But I may have to check what some of you are doing. So. Но все равно я буду вас проверять и смотреть, кто чем занимается. Okay. So men, you can watch the screen here. Итак, мужчины, ваше внимание на экран. Ladies can watch Женщины, смотрите на the board стену. there. And now you must chant. Сейчас вы должны повторять. This is a real discipline. Это настоящая дисциплина. We want you to chant and only hear the mantra. Мы хотим, чтобы вы повторяли и только слушали мантру. And as you chant each word, И когда вы произносите каждое слово, or at least each line, или по крайней мере каждую линию, we want you to watch it
on the board. Мы хотим, чтобы вы видели, как она написана на стене. And not, please, for your own good, И, пожалуйста, для вашего собственного блага, not at any point to look around. не оглядывайтесь по сторонам, What's going что on? происходит вокруг, Who just walked into the room? кто только что зашел в комнату, Etc. и Okay. так далее, и так далее. We want to achieve today, right now, as far as our capacity allows us, complete absorption in the chanting process. Сейчас мы хотим достичь максимальной концентрации в процесс повторения, насколько хватает наших способностей. So, okay, chanting systematically in unison with everyone else. Итак, язык нас повторяет в унисон вместе со всеми. Hearing Уши слушают only the sound vibration. только звуковую вибрацию, Only seeing the words of the mantra. и мы видим только написанную Харе Кришна мантру на доске. Are you okay with that? Согласны с этим? Anyone object? Есть ли возражения? Yeah, let's get into it because it is an exercise, it's a training process. Это обучение, обучающий процесс. Давайте погрузимся в него. Okay, so please, men watch the screen, ladies watch the board over there. Пожалуйста, мужчины, внимание на экран, женщины на стену. You can look wherever you like this. А вы смотрите, как вам удобно. Okay. Okay, here we go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. You're doing good, thank you. Спасибо, вы делаете все хорошо. Yeah. So now, we're engaging our external sense of vision. Итак, сейчас мы будем задействовать мы задействуем наше внешнее чувство зрения, видения. We also have an internal sense of vision. Но также у нас есть и внутреннее зрение. Isn't it? When we dream, daydream, we picture things in our minds. Например, когда мы мечтаем о чем-нибудь днем, мы как бы формируем наши мысли.
картинка возникает. So now we want to do a little exercise. It's in 2 stages for a little practice, just beginning some practice in engaging our internal vision. И сейчас будет упражнение, оно состоит из 2 этапов, где мы в небольшой степени попытаемся задействовать наше внутреннее видение. On the wall here we have, I think there's 3 pictures of Gornitai, the Panchatattva, like that. На стенах у нас, по крайней мере, 3 картины с Панчататтвой, с Горнитай. On the altar, of course, is small picture of Panchatattva. На алтаре маленькая картина Панчататтвы. Well, over on the other wall, actually, there's some other pictures there, Radha Krishna pictures. На другой стороне там картины с Радхой Кришной. So, what I propose now is that in our own time, as we normally would chant our japa, we will chant, but we will, with unbroken attention, focus on one of the pictures. И сейчас, когда мы будем повторять, нужно будет, не отвлекаясь, сосредоточиться на какой-то из картин. You choose which picture you want to focus on. И сами выбирайте ту картину, на которой будете сосредоточены. But only that one picture. Но только на одной картине. You can also, if you prefer, you can just focus on the words of the Hare Krishna mantra as we've just been doing. Но если вы предпочитаете, вы можете сосредоточиться на написанной Харе Кришна мантре, как мы делали только что. And so, yeah. So we'll chant with real attention on the sound vibration. Итак, мы будем повторять полностью сосредоточены на звуковой вибрации, But look at the picture. но смотреть на картину. Or continue looking at the mantra if you prefer. Или, если вы предпочитаете, смотреть на написанную мантру. And after we've done that for some 5 minutes or some little while, then we'll all close our eyes, and whatever it has been that you've been looking at, then we want you to see it there internally while you chant. И через 5 минут такого повторения нужно будет закрыть глаза, и тогда все, что мы видели снаружи, мы должны будем увидеть внутри. Okay? So, I'll tell you when to stop. For the time being, just carry on chanting as you normally do. You know, you can hold your ear if you have found that helpful. You're welcome to do that, or not, as you like. Итак, мы сейчас будем повторять как обычно. Если кому-то понравилось, он может держать левую руку за ухом, и я скажу, когда вам нужно будет остановиться. Right. And look at the picture, and then next stage we'll do it with our eyes closed internally. Итак, вначале мы смотрим на картину, а затем по указанию мы закроем глаза и будем видеть ее внутри себя. Okay. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Lord Hare Krishna 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 Hare